abodu mienu yema de shimama nyina hama makwaba haya TV XYZ sanso na hwe live of power ene radio XYZ so braso nsempa hodo ya boabo no fi Omagana ntokro ni abomo ya de somo se area prem to bre akan Kasiebo nsempa nyina no yanka wo se ya de free studios here war number 37 na Bebese Street to Suha ene ne important wa wo hwe live wo TV XYZ so no wate yanka Volta Power 94.1 na wo Global FM wo Sharp FM Takra den Shruma FM on Krankwanta Boom FM wo Jasikai Otimantam no Mujinya me 107.7 ewo Sampa na nanom 92.5 ewo Afogoso Western Radio ewo Lembele KFM ewo Paza Ingligi FM ewo Bole Rich FM ewo Sinfosu High Radio 103.1 ewo Bechemne Importemo OT Radio wo Dambai Wempa Sampa Windi FM ewo Pusiga Buru FM ewo Sunyane Sunset Radio wo Yoso ene Importemo Nyansapo 89.9 ewo Shama Gateway Radio ewo Enkwanta South Anapwa ewo Hafo Kenya Senyiwasi FM ono soje Kasiebo ebi ewo Krache ene Nimpotemo Atom Loke FM wasase Trenzima Elembele enafe VC Radio TV ono soje Kasiebo ebi ewo Dunko ono fen afe ye kwamanania aposisi FM ewo Virginia Daisy Radio Italy Adamfopa Radio wo Paris G Live Radio wo UK OPD Radio and so ewo UK Loud Silence TV Adama wo share live ewo US ne Mountain so multi TV ne so ye ginamo dendende ya enya asem ketwa ye ko internet ne so radiosmonline.com ho ubenya ye uko tune in no a power 97.9 FM my xyzonline.com ho so unya ye no ate yenka Facebook no eso a power 979 FM TV XYZ Radio XYZ 93.1 ye de chi YouTube so na ho so nsamwa awia ye behwe de agu fom no ubenya emubi na watie ne nsamwa ye de ba be somo na information centers ahodo wo mu ekramu ebie enesem Ghana ban ebo amane so de nansasi ho a de ye hiyo kese e de ama na nakonadu Ajima Rollins ya ene wada ni bonkum so na Ghana ma mpani ye John Dramani Mahamad ya tudwa se ne nsusu yemu no wo hwe ese Catholic Science and Technology University wode bibeba na fame wode damango so wode ayasabia kese wode aba ho anu nyina ebeboa emunsem ewo ha so afo hwe Ghana apom de ho nsem so yewra kwabna minta kando wabo amane se aban ye nhyehyeye se Manta mahudu ni bia wo mu ni regional hospitals no ye de bi ebeko ho na akwakobo abusuan nsem ya afoforo pinu aka ho ena wiei matra se de somo se wi aprem to bre akan Kasiebo nwumeko bia dama ena wo mu ebo ye chidom ame ye de nsem no ye de asomo wiei mfase da kase ema gentle step mother care wo mu ye dwumeko a wo bo ama ye ma wo ma ho siesie wo ma ho famemo ene ema nyina tumi akoso kama na gentle step se ye nkwada ntade die nkwade die omudi di agro bibibia ye fala enkwala ho bia no wo ba wo mahwe ho no mu a wo benya bi ho no akosa nso na se wo pe breast pump senom ne de keke ka ho a ne nyina bi wo gentle step mother care wo mahwe ho wo spinters wo benko gas furniture woni Absa Bank no ena edi enhwani mu ya no wa friend wo 0244 238 477 0244 238 477 and 0205 681 085 0245 681 085 for gentle step mother care empany for ebejo so mega cash lucky box wa musu krai mu dendende ya nya semketwa na mega cash si ene won kasa na tia se ene yi ene me mo yede but na kwa Friday ene nche wo so nya akra na odi to achi se de be ya weekend ni be yode wedding bi dan nim gidigidi wo se edru ho nso a ye chelie nti ye nyina ye bo star 426 star 5 hash star 426 star 5 hash na aboa se de be ye na ye betumi anya sikapudu a eno so ebeboa ye no se 5 games bi a obetwa e mega cash lucky box nhihye no emono wo che wa achede pudu pa eno wo che wa tie yi a obetumi ade sika ya emudo entifa ho ehyemu bi na emwa star 426 star 5 hash x natural mineral water e wadwama so yensu kroje ye kan for the ma say ajipinom na emwa ensiesie obi a wo pensua no mo wo pa abodwunsuo e de agu buo no x natural mineral water e bi ne kan for e de ma wo ya frem penimfo ne kotubi e wo 059627 3546 059627 3546 and 059627
3547 0596273547 woko kwaje X natural mineral water na akọ Melcom shops ahodo mu a wobenya bi wo ho ato liquid capsules medimosis for na akofa edro we dia ba adwama so na eye nsankyere ne pa ya enya asem keto liquid capsules de ye ne se detoxify body no eyi fi ni nyina fi ni padua ne mu ko emenya hode mo so de di udwuma said yes na efata esanso bo ma digestion etumi eye adwuma yie pe ma eye liver no omra bo no so tumi bo na adwuma said ye ewo se ebo ene Ghana ha pharmacy herbal ne chemical shops ahodo nyina mu kwa ubenya liquid capsules ne bi na wato so abenya mfaso entifre eye medimosis fo ne ya ne kotu bi koton ne mfaso emraso 0244068447 0244068447 wo frɛ wo mo a ubenya wo mo nyume ya foforo bi ebatato enawie wo mu kura mu me Kasiebo yede edamo na menso amatena se esomo edi ya meje so ene ama poma Checheku Yanka Ose Kasiebo ya live on Facebook in Tuko Power 979 FM ewo Facebook habetumi agi edi achi wadwe nkyere bo ne nyina no gya ne ho ene ye hyamo boss ye Kasiebo mu ye bekin kan messages no edi amama wo call Radio XYZ 93.1 a obetumi agya ne ho TV XYZ nso gya ne ho ewo Facebook a ye bebo so edi amama afem ye nhye Kasiebo no ase Enra wosam kesiye efri Ghana mampani dada Papa J na tena ye eba yese ne yire ya woni na bobre mfie bebre no odi na chie esa first lady wona memmomo na ohwe toto niema boa se de be ya manka nkro ebetumi awie mudie na kunadu Ajima Rollins owodi ne nsam nyunyu abeto no so a eni wafa no ekọ ewufo asase so nsam ne ba ne abese no bebre na dodo no atoye esanse maami yantene yade se bia ne hododo no anasoso kra no wo yare anabibi etesa ene se yenkote preko pe yese ba mo wodi nsa aba beto no so awafa no ede krom ensem ne ba na abododo no apusa ye no nam so ema abusua ne ko mampani atena ye ekobo amane menra nkita odi ya Ghana mampani woni agagifo di yase no de tudwa chese no kwasem ema no aba ho abebo amane se arisem se na asie na ano anam so bi ama wono mo ye hyehyeye na afi wo hunu kwan ya wode saa eye o hawo abe no wode ebefa so no na enade a chenye Ghana mampani ye John Dramani Mahama wonam ne kasama for Felix Kwache Fosua ona ukọ mampani atena ya wohwe nkitaodi ensem so edema no so ababonte dia tudwa sa abaya yi ne form akoma miensa 3 days said yesi wa we eye state mourning and as a national mourning ya ni nyina no eye former first lady na nakunadu Ajima Rollins free away free mo no ena pedifo de san hye ye egu akwan so na ehya ase enefia den October bosmeda ye etoso aduonu nan na kwakwa wie ne kwasiada October bosmeda ya etoso aduonu nsia enti ene ye warewo ochina ye wahiem sanso na ne kwasiada na ye dia kogu na fenhyehyɛ ya abusua ne aban ne nyina bɛka bomu aye na wagina so edi apema me ekrabre na ye gya na chi krakrakra no wo mo ahwɛ no matu ho na mom enam saa ye so magane ma mpani sanso dia tudwa sɛ eni o mai franka ye wo miamia hudo nyina no ye gum edi aba from half master no eno bi ene ye e wa banwumeku hudo nyina mu sanso na diplomatic missions ahodo ene abaya tena ya hudo wo Ghana ha ene amana ne nyina no saa ne ye no na kyerɛ sɛ ampa first lady na nakunadu Ajima Rollins mo besom Ghana no ye ni eso entise ne woni ho a ye nya na hwedo hwada keke na ye mpia no ento baabi wo se hye na ni monyam hye ne bi ene se ye saa niema we nyina na ye dia kai osom a wo besom o mai Ghana na nakunadu Ajima Rollins wo som se first lady efi afia pema henkro e de wotwe baako 1981 e de babesi emfie mpino ene baako 2001 ewo ema Ghana mu ye beka se ni dwumadie mu ena aye nyina so amenne ema bebre nso anya no no manya kwanya na o mawura amamu mu esanse ma me gina ye se da bi e wo so pre mampuntu enti wode 31 December Women's Movement ba ya na eno na ni so ade hu no se beboa na epiama ama emanso etumi akọ womo enim na saa advocacy wode ebaye no onam saa mwane akwankyera hodo wode baye no so no eka ho be na ene yenya policy direction na nyina no ehwese manso be nya chefa no manya kwanya ewo amemu emo nanso krata ya abaye de baye chi ne arewo ye die nyina emo no ebusua ya maame efrimo wo bo panimpa ya ye frɛ no eye oheneba nana kwasi abayi eno woni nsantwofo akasa wono eye
ye otufo akomfo hene ene wode atodwa wo che se bre yi de ebusua no wo mu hia pa ese ye de ebuo ne anidie ebema na nakona du na eniema ni bi wo ho no mu a ye bema wo maye no kokoa mu na yemfa emeto abonten ne sentiare wo a wo mu die no yenya na ebusua ne nsi ginaye se na chi no nhyehyeye ne anamo ahodo wo metu dia fa ho no wo mo ede ho nsem eba betu edwa ne nsem ni bi enra wo de eto nsentwofo animnie. Earlier this morning, Her Excellency Continental felt hunger and subsequently admitted at the reach hospital. Unfortunately, she passed. His Excellency the President was subsequently informed accordingly, and Utufo was also informed. His Excellency the President has called an official statement to be made confirming Nakmodu's death. At this stage, the family is obviously in mourning and will crave your indulgence to give us some privacy. All further notices will be relayed by the government. Abusua ohene ba nana kwasi abayi wono eyotufo akomfo hene ene ete so de sa ensemi etu dwo no na abusua pani ana se woda abusua na no ede magima Rollins abusua no ene ete se omo ede sa ensem no etu edwana no pe wodwabo asudwumadie so wabra krokofi da kon wotena se one mama Anita de soso kane no e madon frefo ede ma NDC amanyuku no e ba 31 December women's movement nso na nani di akire pa wo campaign fo a na wo mo kama mi hu a wo mo wura miamia hodo na wo mahwese ema nso benya ano ewo amamuo ne enkitawdi ahodo emo anopei wono nso so ede nsem ene tudwa ntimi na mka chiankofo wa wuni ma obedi ye ma me na tem ore ebe ho because wa ye na femu di pa sabiu enye fie nyina na ebenya ma ase oye ya santu ankasa no mati me mesua adibi efiri na okay ono ade na nya no aka no efiri onso te se bi amesume nsun neba 65 onso ore mi arota taten manya 24 iguso entino erade mfa na kra ensi na menu anum nso o mun shedding because ye papa ni ho they say ye ma mi ni ho nti hwan ena bebo aye this ye nkwala ni nyina ye baako ni aboa ye nti ade de bia taye ni okay nke benya ne so ma ni bi seya nke bebo aga na pa ni e greche kaka metumi aka no Abusua mama Anita di soso e kane madon freford ma NDC amanyuko no 31 December women's movement nso no ka empanifo wo mudi animo no ho ebi anopai dwabo asudwumadie so eno de sa ensemwe eto edwa yede ani ekobo atraye ya mame ofri ana wote ani akwakọhwe ho nsembrepem ye nsa eka ma ne bofo ye wo ho asede ho nso nkitawdie esi eko anopai no yede ehon nsem yede ebebremo ye to Kasiebo no so na yakwanim akonsem foforo emo na Ghana mampani Yera John Dramani Mohammed name obama ne dia tudwa se e won nhihye ye muso obehwe ama yenya Catholic Science and Technology University ya eno bebo bi ama eba abodie mu nyansape ne abefo kwan ene hu ngitawdie mu abobre mu ene ewie mu ene hu nsenkaye no a ebetumi akoso yie pa na afi nso yenya atena ye no behwe apomde hu nsem mantam atena ye kese ewo Damango ewo Savannah mantam no emo wogidi sese koba se hwiapon yi ko ho na regional hospital nso ko ha ebetumi aboa bebrebe apomde fem ena afi nwumasua mu nsem ama enkankro etumi aba Ghana mampani Yera John Dramani Mohammed nsemi wode etudwa na eyabra mpanimfo ya womo Africa le kasafonimo ewo Ghana tifido tamale ne potemo womo eba ne ho ensra na Catholic Metropolitan Archbishop Tamale Most Reverend Philip Name wono ene mpanimfo ahodo kan ne ho a womo eba mampani na so eba chia no ho ene wode sa ensemwe wode etu edwa
Ghana mampanin kasa mu no odi atudwa wo kyese emprempre aye kasa ya na se hwiapon wa wo susuo se ye de ebekọ sa atena ye ho no wo se initial funding ana emprempre ya foto ya wo mabo ana sika wo menya SWD ebedi se adwuma no eye America dollar no million aduasa 30 million grant ya ye no China mampani eye Xi Jinping oro na ahye ho bo enano akwantu awko ya ni nkita odie ni nkomo a wo mkodi ye no emo no sa abɔhye no apie mu aye hwe ni mu se sa grant no ebeba na bo amasuapon ya yasabia no eno so atumi akoso regional hospital no wo chiechie mu ya wo kyese ekoba no se ebeboa eno kro ye beye teaching facility enti eniema bebre no a ebebem ena afesu so kwa Catholic Science and Technology University no am ya no so work no bibia wo gidi se ya no so betumi aboa na nya a faculty a wo mo so behwe medical sciences na wo matete a doctor for afi allied health professionals so ya tete wo mo no mo nyina ba beboa se de beye na eniema eso ebetumi akọ enkan na boa so se de beye apomden ho nsem betumi agina yie na ewo nkomodidie no emo no wo kasi studio people kire se aban wo peso obehwe ama technical and vocational education any training the afani TVET no institutions ahodo no yahye wo modene na wo so atumi agina wo na so na boa ama yenya wo a ebe wo nsa no dwuma dodo na wo so de betete afoforo no bebre ewo oman Ghana emo eno achi no Archbishop Name enso esusu ye ese edini location no a ye de esuapon no ebekọ no eno so eho nsima kwakwa ebibie ho na nso nyina no wo ebedi ho enkomo ye ne no wo sere ese mpanimfo hwe na wo enkasa se de be ya ene ntiase ne ade bia enya adwuma ne ehwe ne ansiesie se de be ya bre no so ne de asokọbọ fom ne ahye sa project no ase a ye behunu se de be ye no ede afa na enhwemudie ye course no so afọ ya wo hwe omaiga ne ngumasua eho nsam so ye Haruna Idrisu no ho presidential advisor ya wo no kroya special aid ede mampani Mama Joyce Ba Moktari na wono so ewo hobi ye Elvis Afri Ankra wono eye press penimpa ya wo ko mampani atena ya wo mo na hwe eye Kristosom ne ho nkita wodi emu nso na wono so ewo ho afi Mama Rita na Odole Soa wono na wo deputy minister ya wo hwe local government chieftaincy and religious affairs so na wono so ewo ho penifo nyina baabi a wo mo betena ase ema nkomo a na wone Metropolitan Archbishop Watamale wo mo edie no etimi si ponti ehwe animo ese ensem ne nkomo a wo mo edie ehun susuanso ne beda ne ho die na boanso madama ngo savannah ene ne portamos wo mo enya atna ye papa na ayasabia ho nkomodie ya ena aka ho bia me ne soafo ya wono nso hwe Ghana ya pomden eho ensem so yera kwabna minta kando wono nso aba amane de achese ewa aban hyehye mu so obehwe ama mantama ya asabia meche regional hospitals no makomako ensia yesisi ewo mantam ne bia wo mu ni sa regional hospitals no na nsemi wo de tudwa na ya bra Ahmadiyya Muslim Mission wo mo mpanimfo eba ne honsra ewo Ministry of Health no no ebedi nkomo enkomodie ni mu no ena ode sansemi tu dwa kire hia se ewo so mo hwe na wo mo eye o se ne ukọmantama hodo ni bia ya sabia kese etesa no wo mo ni bi teaching hospital no ebenya afa no nyina bi wo mo ebebo apomden no mantama hodo bi wo ho no mo a wo mo eni bi ntia ban susu ese mantama hodo nsia bi ode sa regional hospitals ne bi ebekọ ho na etumi aboa amane nyina akoyie wode no kra to nchen so agenda 111 ya abandada no wo mo efiti ase no na nyina no nyese bia wo beja to de bi wo de ya abaya wo eto anema so enti opene wo ho se wo behwe na wo mo aye de aka ho na afei aboa ma pomde ho nsem so atumi akọ wo no che mfie na wo mo ewo ne mprempre ne nso wo mo gidie ese enema no bebre wo ha wo betumi aye de egu akwa so na aboa ne nyina mu ene wo se ese ewo se ye boa eta aban no chi ne pia wo ma hwe no e ma ne tumi ekonanim na mprempre ya no wo mo hwe se wo mo ne mining companies ahodo ye wo mining areas no ensusu ebedidi nkita ho na wo mo fam dia wo mo so betumi dia boa ama ayasabia hodo bia wo mpotam we bembe saa ba bia mining companies wo no yetumi ahwe ne awiewie na ensusu am yakoyanim ewo apomden ekwan so na ne krakra mu ena odi atudwa ya wo kyese enipa bebre no a ena ede adwenche ene niema hodo eba ensusu edi ahodo bebre no na aba na nsu ni nyina mu no wo mehwe ese wo mo ebetu eho anamo na wo mo atachire se de be ya saa
enhyehyeye ebetumi akọ enkan ewia premtobra Kasiebo ene eguso ede somo ha eye power 97.9 we share live or TV XYZ Radio XYZ 93.1 Facebook where live ho power 979 FM TV XYZ na fi Radio XYZ wadwenche buanu jan ho na yenyebre enkekan ema ye toa Kasiebo no eso na emrahye bedwani ma de hye wo ebu akwasa tabato mpeso aso ye Dr. Kingsley Agyemang ene wode ato ebibremu emrahye bedwafo African parliamentarians anim se womo nhwe no womo nyemra ya sa emra no a womo no ebetumi aboa ema aba apomoden ene eho nsem a ye beka se wo hwe se de entokro de da miamia hodo na ebetumi atuatua sa ntokro ni nyina ne ahwese sa apomden wa bibremu a obia benyamu chefa pepepe na aboa nso so ede enkankraba na okasa ewo Federation of African Law Students womo Continental Conference a oye ewo Addis Ababa Ethiopia ehonomo ene ogina ya wode sa ensemwe wode eto edwa wosebre na som se ewose yehwe na eba pomdi ebeso obia so no a yebecheche ne nkwaba mu na yama niam nyina nso etumi akọ eyie na sede osi eka ne nsem no woto aso akire se baabi a ye dream ensesen kedrum pempenso se oba betumi anante ebe sede wo ho ansa na wakwakonya baabi a obekwa akọgya pomdi anase ne ma ebekwa akọgya pomdi wo se baabi a nke yedru asabibiman no pomdi de nke twa ye ho a na yedru baabi a ye kwa me ahwe nanso se obi betumi atwa kwansini atwa de wo ho ansa na wakọgya pomdi no che bibremu ewose ye kwa anim eche santi emrahye bedwafo ye wa bibimemu wo mo nwene ho no mo fa nhyehyeye papa enwa kwan mu anu betumi isa ha na free ho ne nsem bia wo de tudwa eni Africa cannot be pursued in isolation. Disease, like poverty, knows no borders. A child cough in Lagos, a cholera outbreak in Harare, or a malaria set in Isigani can all ripple through the continent if we do not stand together. The President of the Universal Health Coverage, therefore, demands that African nations see themselves not as competitors, but as collaborators in a shared demand project. Our strength lies in collective vision, the African Union's Agenda 2063, and the African Health Strategy reminds us that our future will be written not in the silos of national policies, but in the bridges of continental cooperation. When nations share data, align health standards, and build research capacity together, they create a shield that protects every African life. If we can integrate our skies through the African Continental Free Trade Area, surely we can integrate our health systems. The pandemic taught us that no African nation is truly safe until we are all safe. The lesson before us is clear. We must move from fragmented national responses to a unified continental framework where knowledge, medicine, and hope flow freely across borders. This shared responsibility is a cornerstone of health justice in the Pan-African context. It is here that Ghana's experience offers valuable insights and lessons that can help shape the continent's path forward. Ebusia periate ne nkai emrahye bedwani de ma de hye wo ebu akwasa tabato empeso no so Dr. Kingsley Agyemang yemfree san nsem ne so na afa yenkoya nim enko ensem ne foforo emo na Ministry of Land and Natural Resources ne wo moto na mobi ya wo che small scale mining license wo mo de ma enkrofo bi wo maiga na mu no ye ka say de mu besa he no ne edioson wo twe 278 de wo ma sign a revoke sa license no a ye de ma safo e wo miamia hodo na enyina so nti omode tu sa na mo yese saafo nyina no wo mabo nhyehyɛ ya hodo a de egu akwan mu a ye de ehwese eba mining ene ho nkitaudi a eniema ebetumi akoso yie ede ama wo mo cha regulations ne nhyehyɛ ya hodo a ye de ema wo mo no saa eye dwumakuo nyina wo mo abuso de no so kra akoto nkyɛn a ebinum ho no mo permit ye de ama wo mo so mo fanya adwuma no ewu operational permit no aspy enso so mo guso a ya wo mo de eyi adwuma na saa gyina sie kasamafo ya wo no kro ya sanso media relations officer
de Emma Ashwe Parkwasi Shandorfo and odi to General Yawo ewo ni Facebook post a watch say enhyehyeye we ni anamon a abaye tu ni nyina ese beboa ama yehunu wo mu adwuma no wo mo ye no mo ye no kroje ni wo mo so abefrɛ mu a wo mo ese adwuma no de ma wo mo ye ni yie no na ababe ha adwene ne sentim se be ye nkontabuo mapa ebetumi ada ne ho adie wo mo dwumadie mu na enema mu nso beda ho fine ti na wo bosa ensemi amane na wo cheche mu no and odi atudwa watch say sa revocation ya mpempre ya bai so obi ho a ya ma ne license na nso yetwa mu no operators no a environmental any safety requirement ya de agu akwan mu ne san say ansa ne be ma obi sa license so fa nkotu fa magudie no empanifo de enhyehyeye gu akwan mu se wo kɔ no enye nsuo na wo kɔ se no enye kwae na wo kɔ si mu na enye baabi a wo kɔ ye adwuma na akotutu amena na wi a wagya ho enhyehyeye bebre da ho na nso ebre so so omudi omani kɔ kan mu ahwese nkrofo ya ma license no ampa saa no omudi omudwuma no obuhunu se da bibebre na ho asa mra no a ye de agu akwan mu no wo mafom mra no eno nti na ye nyina so am ye kasa de saafo yetumi etwa wo mo license mu no cha saa na monto yewra Emmanuel Amakofi bo a wona ye soafo ya wo saa san ye ho no wo hwe no de agu akwan na boa se de be ya adwuma na ni de bebem na afei wo mo a SSN no nso ye betumi ahwe yi wo mo nyina afiri mu nkatebone no a ye no ma be frankatepem no ye be yi wo mo nyina afiri mu na afei enya papa no a wo be ye adwuma aboa se de beye na eba ye fom agudie tuo ewo mai ega na mu nso so a ye betumi akọ yanim ewo saa kwan no eso na African Continental Free Trade Area ene emu ensem kaye aba mankomodie no aba be piedwa ya wo chese kame akwese se wo hwe foreign exchange ho nkitaodie ho transactions afia no afọ ne ye bia no a na kame akwese how kakra bai na yes ye lucy ebibi mai no ye lucy bese 5 billion ana ye lucy bese 5 billion afibia wo foreign exchange ho transactions ne ho nkitaodie emo na we mpanimfo ya wo moda secretariat na no na wo mo sa ensebi mu amane na dwumadie bi course we second international conference on environment social governance and afi sustainable development of Africa yade na ekoso e won kran ha se ya empanifo pm e wo sa dwumadie na se a wo mo de sa ensebi tu dwa Dr. Chotechi Makong wono na ejina so a wo de sa ensemi etu dwa. The AFCFTA therefore is seeking to correct some of these injustices to an extent possible. That is why, for example, under the AFCFTA, we are having instruments. For example, we have a protocol on digital trade. One of the things that that protocol seeks to do is to ensure that when it comes to the payment systems, we can get a certain level of sovereignty as Africa. The continent loses $5 billion annually in forex exchanges. For you to trade with somebody in South Africa, your money has to actually go to the United States or Europe. You pay them to do transactions amongst yourselves. And we are saying we need to correct that. And this is the reality of where we live. I'm looking at all of us and I'm asking, where did you get your shed? Where did you buy it? We look at everything, the building materials, the aircons that we're having in the house here, they are not from here. Why is that so? Because the costs of doing trade in the continent are very high, and we are trying to correct that. Ebusuapeni Okasai wono a director for coordination and programs after Dr. Chotechi Makong and yet is what is semi to Idra. Attorney General Onukra Swafo Shagani attended name Eho and so Dr. Dominic Kayini and Odia Tuja as a right to information a commission was a womo ehse eba environmental information womo ebehu say a bibi was a Ghana for yani ekuhu na ebrano brano no womo create awareness no mbie nie mani so e ma yehunu se de omo hwehwe no ene masi etie na aboa miemu bebre na twe ho e de free illegal mining galamsey ene eho dwumade emo o se braso se wo so omo ebiebie enkrata so miehunu se ene ma atwa ho ahia no se bia wado nsaka ana wokɔ ni se ya ade we ni nsunsanso ye beba so se yenya tete saa ne ma na se a e be ma yemu bebre no se ekɔse nsase ana se ekɔse nsuwansuwa e wo galamsey ne ho dwumade emu a ye behunu se de besi aye ne ma no e de afa Dr. Dominic Kayini na okasa ewo dwumadie Kasiebo ase ya sempotichiwa ya de to so and a championing transparency and accountability through access to information in a digital era. Wakasa ewo se dwumadie na se na ye 5th anniversary and stakeholders conference right to information commission wo mo na ede ahyehyɛ so na sɛde o kan nsɛm no enie.
Liberation, championing transparency and accountability through access to environmental information in a digital era could not have been more appropriate. At a time when our nation faces the existential threat of environmental degradation, particularly from illegal mining and deforestation, access to information, to accurate information, becomes critical. Transparency in environmental governance allows citizens to understand the impact of unsustainable practices and to demand accountability from those entrusted with the management of our natural resources. I urge the Commission to make environmental information a central pillar of its awareness campaigns, ensuring that citizens are empowered to act in defense of our collective future. I am pleased to note that the Commission continues to evolve institutionally, guided by the 5-year strategic plan, aptly titled Pathway to Open and Transparent Governance. This plan must not remain a document on the shelf. Abusia Penny Atene Kane, Attorney General Yura Dominic Akurutinga Awuni, Ayini, and yet is what is our ensemi to Ijam. Now, President Yawade Kuya Womudi, Ene Ala Gugube Association, Yura Gabriel Azambila. And also so Edia Tuja as a new what is here the passport office a babo gatanga and an important one watches you no quasimi a babuabebre ama womwa epe passport in woman so a quenya bama almost say be or mutu quanto me here passport no dia dinkita odia would wait sano or move to me iron harroso ya or how be anymore na obo and penny for basso which may be ya one edi ye asiem and odia tuja sa and a more way ya and penny for dia gua quansono and in Sakrae Brinoa and a beba or das no other man tam so for na fe so wada empenifo a wo mo da to hwe ye hwa amana ne ho nsem wase se wo ma si gina ye se wo mo de sa atena ye no ebeba bogatanga ene ne potemo na sede Yura Azambila wode to dwane bi eni. We had the before and after of this place so that people will see how we transformed this place from a garage to a passport office. We want to thank our regional minister. He has stood solidly behind us in this journey. Way Yura Gabriel Azambila Nuachino Yura ya wonso shot na ye shama na ne ehon sem so Samuel Kuje to ablakwa wonso kaside to judge se na ni age na ni asonso ese ene wo mu nyina kan mo ho obum no ma hwese wo de hihye papa begu akwa so sede be ya ene bogatanga nso wo mususu benya passport atena ya ebeboa ede enkankro etumi aba wo mo asetenemo na wonso ekra wo mbekoso na wo ma yede wo betumi aboa sede be ya ba ma na ne ehon kitawdie any passport on sense someone papa ebegu akwemo. All of us have worked as a team, as patriots, to deliver this passport application center. Today, as we make history, we are sending a very clear statement that development must be inclusive. Development must not be centered only in certain areas of our country. What also excites us about today's ceremony is that it is a testament of teamwork. There is total community ownership. Yera Samuel Kuja to ablakwa ene ate so de sa ensemwe eto edwa na yebehwa na no da ya Ghana yesoafo ye ohwe atantene ne ho ensem so no ya balo ya pani wode ensentrofo di nkita ho de fa oral ene ehon nsema na muntu a wo motuo no wokeka ensem ne bi de besi sem ene adwuma ko ba kwa wo modi NJ plan pool wo mo e wo mai Ghana mu ye kasa sika bi atwa de ama wo mo ani ho kwasenka wo mo agye nso emprempren akwadi wo mo ho ene nti aban hwe ani mu sem Mekuo no be refund sika no a yede ama wo mo no na wo chiechi mu akyerese adwuma bi a wo mo yema wo man no se drip ho machines no ne de ka ho yede contract ne ma wo mo no na e wo sika etwa e wo mo de ma wo mo e ye 176 million
US dollars na nso omkɔhwɛ invoices ne nkrata mu no wɔbɛhunu sɛ yɛtua bɛsɛ $178 million ya ɛkyɛ sɛ $2 million bi abroso ne senti etwa sɛ adwumakuo no wɔmode eba yɛno na ne krata efiri management ya wɔmoda GA plan pool wɔmo asoɛyɛ aba ya asɛm a wɔmo ɛka ɛyɛ sɛ no kwasɛm nie wɔmo ɛne attorney general ɛnya adwene ɛwɔ nsɛm no a wɔde aba bɛto edwa no emu wɔkyerɛ deɛ wɔka sɛ sika no a yɛtua abroso no wɔmo se de bi ɛnya saa ɛnetie yɛntua ɛmoroso na sika no nkasa no a na wɔsɛ empanifo wɔmo ɛde ma wɔmo no contract ni mu ɛde wɔhwɛ contract ni mu a 178,704,733.50 yɛna na wɔsi etua ɛde ma wɔmo na mmom ɛnyɛ 176 million sɛ deɛ ɛnɛ minister no wɔbɔ emu amane ne senti ohunu sɛ wɔsɛ wɔmo ɛhwɛ sɛ adwuma no yɛngu n'anim fi yɛngu ne ho fi na yɛnkeka nsɛm bi ɛmfa no ho abra nkyɛmu no ankasa ɛnyɛ saa ɛneteɛ wɔmo kyerɛ ɛnyɛ no kwasɛm sɛ bi a ɛto ɛwɔ sɛ wɔmo tua wɔmo edwane toɔ no tax evasion da bi ɛnyɛ saa na wɔmo kyerɛ nhyehyɛ no esi ɛteɛ saa nso na ɛnyɛ overpayment sɛdeɛ wɔka no afei ɛnyɛ over invoicing sɛdeɛ wɔka no nti wɔmo kyerɛ saa nsɛm no deɛ yɛ very unfortunate sɛ minister ɛde nsɛm bi ato saa ɛde bɛto dwa kyerɛ sɛ fact no sɛdeɛ nkyɛmu na ankasa sitie no ɛnyɛ no ɛna wɔde ɛma Ghana for na company no ɛde atudwa wɔmo kyɛ sɛ Public Procurement Authority PPA no wɔmo krata wɔmo kyerɛ no emu ɛna wɔmo yɛ mfomsoɔ ɛwɔ baabi enti mfomsoɔ na ebi aban ko hunu yɛ no ɛna ma na adwene yɛ ne sɛ yɛtua sika na ma na boro na emom wɔmo ne mpanimfoɔ call table ho a wɔmo kodi nkita ho na wɔmo yɛ sɛ okay de contract na ama mo drip machines ne nneɛma no mo nkɔ kramfa mra no sika wɔmo nyinaa gye tu mu ɛsɛ wɔmo ɛbɛgye ana wɔmo so betua ɛde ama adwumakuo no ɛyɛ de tuama wo pepepa obi hu nkodi baabia ene obi nso nti twobo wo baabia ene obi asika bia nso nkodi obi ho baabia enti sansa me de wo mugye tumu a enye yie wo mo kyera akwai sa asɛ yepɛsi egu adwuma no ho fi nenso wo mo hyɛ Ghana for boss wo mo gyina mo na aso sɛ bongre sitai no wo mekɔ so abo adwuma abo asɛ de be o my Ghana ebetumi akɔ nanimo na ebegyina ensemwe so na ya home so tiawa ne aba ye ba amadwenkyerɛ ya mo de aba Facebook ene ne aka nyina nso ye bekenkan e wo Kasiebo so e de amamu ye ba sesia. The National Petroleum Authority hereby cautions persons engaged in illicit storage and trading of petroleum products to comply with the regulatory requirements to operate in the downstream petroleum industry. The NPA Act clearly stipulates that no individual shall engage in any commercial activity related to the importation, exportation, re-exportation, shipment, transportation, processing, refining, storage, distribution, marketing, or sale of petroleum products in the downstream industry without first obtaining a license from the NPA board. Failure to secure the necessary license and properly regularize operations will result in confiscation of petroleum products, prosecution under the law, and decommissioning of facility. For more information, contact the National Petroleum Authority on 0302 550 380. You can also visit our head office located at Jolu of the N1 Highway or any of our regional offices. Na ede na ya obayi a oda former son ye funu mu Oh Mr. Entry also yare ya titi be ben fie pi nanso ne yam nyono da se me kire onu ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se what also tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu also ye kura eto ye funu ene ensunu mu etumi a wo ye funu ekeka wa wogire wo ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how aye also de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedu mienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture Asa tamfo edie age edwadie nkratuo yi atom
The average human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise. We can help you maintain it naturally. X Natural Mineral Water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved. If a cry na menyisika, edia ye mefui. Ehinfa pa na menya bosia, edia tre medwuma yimu. Kai kra mabre, me busia ato taxi fufu. Suhum Rural Bank. Suhum Rural Bank. Yemamwa kwa baba Suhum Rural Bank. Ye won hye ahodo bi te se dwadifo abosia, ekokro bosia, susu account. And that's all our savings account. Me bada chain savings account. And then the keka ho. Suhum Rural Bank was 03422919896. Now one so what to me aka say. Suhum Rural Bank. Ama ene mayeka una. Suhum Rural Bank. Enti me pa minie. Suhum Rural Bank. Growing our heritage. Welcome to Auto Check Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to Accra. Sure. Emission, check. Alignment, check. Brakes, check. Visit Auto Checks at Koforidua Aquadum Road for the roadworthiness of your vehicle, from saloon cars to heavy-duty industrial vehicles. Madam, your car is now ready for the road. Thank you so much. Auto Checks, check. Auto Checks, your safety, our priority. Check, Auto Checks. Adesima maye mama kwa bamra ya wia prem to Kasiebo so afi na adu afidi ato ha TV XYZ Power 97.9 Radio XYZ 93.1 yetwa ensem so Eddie Mama Williams Togbo Otu osi awie wa maya ha Salomon Afo ono so amaye odo nsem yenu a kire wie Augustine Owusu oso wo hwe free Amsterdam yedase Adam Mohammed nso ese wo hwe ni nyina ya adwenche ni bi ya abafe Crispo Fufu ono so edibiaba ewo eye kumase ene ne mpotemo ene odi efri a wode eba ye wonso betumi de wadwenche aba ye koye ne Kasiebo emu ye begebre na yaboboso ede amamo TV XYZ nso womo a ede bi afa ho ede abrenyen no womo nyina nso so ekira womo ne di ye Kasiebo ye chipa ya enya semkito yenko yenim emra ye ba ye bekọ akofa ne nyina ede aba Pedro wa Madina Cruz edi de mu de bi also was share live inside Indianapolis Kumasi Tanoso Kesbin Junction Wofake or say Nyamemfa na Nakunedu Ajima Rollins Nekra NCA Isaac Yeboa also was share free Bogoso and afi Williams Togbonso aside the be aba ewa yenko enim na ohene yo wo emem traditional area ewo esunafo north mensinimo ahafo mantam no emu ya na okofo board Dr. Yaweje ya otoso emienu wasre ese na de share he no monka wo ho emumbo mu a ewo kuro ne so ne wo
nso atutu akwan akomiamia ahodo nyina nkamom na wɔn ka wɔn ho bom no wɔn to onuadom a yɛ na bɛbo afrɛfrɛ dɔm ama wɔn aba ma tourist site baako ɛno ɛwɔ hɔ no investors yɛ wɔn sika ɛba bɛhyɛ mu nkɔba sɛ obi pɛ so ɔba kuro no mu ɛbɛ invest na afei wɔbɛte ɛso kurom ha deɛ ntɔkwama nso sɛm nko a na wɔ ha ɛbɛyɛ de ne sɛ wɔyɛ ano ɛbɛba ne sɛ ntu akoto de asrɛ sɛ wɔn nyinaa nhwɛ nka wɔn ho mom nyina na wɔn mu asɛ de bɛyɛ kuro no nkyekyereɛ ne nka nkuro mu ne nneɛma ɛbɛwie mu ɛdi nsɛm bi a nana ɛde to dwa ɛnie nyinaa nyɛ nkabɔ mu ɛnyɛ sɛ weedia na weedia nipa baako ntumi nyɛ ne nyinaa na yɛnyɛ n'anim ne kuro nso so ɛnyɛ din sɛ kane no a ɛnum deɛ wɔ din yɛnim ne plan bi yɛ friend sɛ cultural week saa cultural week no yɛbɛkɔ bɔɔ no so na yɛabɔ ho dawuro mu hɔ saa cultural week no framafoɔ hɔ nyinaa amuafoɔ dagatifoɔ mosifoɔ gusaase hemfo bio bebree wɔ kurom ha obiara de ne culture bɛbɛ kurom ha wɔn aduane wɔn nnwom wɔn asa mbɛsɛ bi si kurom ha na ɛkama paa Abushawe eye nana okofrubo Dr. Ejeya wotoso emienu woyohene ewo emem nana matira nkonwa wa hafo ene ne portamo ne yete ne nkan ne wachi no director ya Ghana Tourism Authority wadano ewo hafo mantam no emo yewa Alfred Asumedu wono so ene amane bofo sule dramani kasaya wo kire se ene tourist side ba kwa ye no ewo mem eye mem boso ne portamo no wo mehwe se wo mbesiesie hɔ aye hɔ kama wo aye hɔ yi na eno aye nyina so ama investors e ba hunu so mo ba ne pub ne so pa ansa na abefo bo hiking kakra obekom no kura na ma apomudin eye adwuma kese na nipa odi kan broni e friend Desmond odi kan betina am se oye adwuma na eni kwase e ma adwuma oye wa ha no ekohunu otumi hu swimming pool wa ha na bia wotra tese oye nema bebre e wa ha mbi efiri ase ho watumi connect pipe aba na soro ha no ma oba ha no ma tese nsuo ho enya wodin emze emre no swa na aso se empanyufo tumi ebo aboso na ekwan bi e de ha befa so ama atumi apeja na yetumi abon dawuram na kwa chichichi have had emze ni party ne nka de ba se ye pese ye tourist Ghana ka wiase tourism group no ne de na se wiase nyina te ha no nka se wiase nyina bete ha no nka na oma ba ha no ma behwe de a na aka eniema kakra no so sabi enyefo ehia major investment na yetumi ama ha no apeja ayeke Penny Okasai wono ena wohwe eya akwansra ene ho dwumadie so ewa hafo mantam no emuyera Alfred Asumedu yento so enko yenim na Dr. Peter Asungiri wono eye plant breeder ya wono Council for Scientific and Industrial Research Savannah Agricultural Research Institute wono omo ena eye dwuma ene wode atodwa wo chese we de ya desre ena wode kode ama aban ese aban hwese feed Ghana nhyehyɛ no ye tu ho na ma odi a na ne eba millet no ne de ka ho a yemfa eno soso ehu dua ene hu nkitaodie nhyemo bi esan so soso sese ye ne sa ebetumi aboa ama yakɔ yanim o se eno se ye komba etumi boa soso yasene mu pa na se wo ba eye omega na tifido mantemu a eno no eye ana enipa dodo no a etai edi akaginamu ewo won mu dwumadie mu ne ma ahodo bebre mu ne senti wo ndi esusu de akira aban esese be yi a sa toko no yemfa enka eye feed Ghana nhyehyɛ no ho bi na emwa wone power Kasiebo and a twitching semi ho enkomo. Yes, even though maize is there and has caught up with a lot of people, pearl millet has advantage over them because the climate material matures very early and farmers can easily make use of it. The stalks can be used. It is a nutrient-rich material. The grain is very high in iron and zinc, which can be used for infant feed, can be used for pregnant women and lactating mothers. And we're saying that in the past, this crop has not gotten the attention of Ghana government. Therefore, we are thinking it's an advantage that we are coming in to feed Ghana. It is important that this crop is given the attention that is needed, especially for northern Ghana. In fact, this crop can even be grown during dry season. Off season, you can grow it under irrigation. So even if you are millet producer, seed producer,